Jesu mnunuri wangu, murirwi wangu, ponesi munyaradzi mumatambudziko. Jesu mnunuri wangu, murirwi wangu, handina imwe hama inopinda imi, muri chishangu changu mupenyu wese, kanandala mudima apondino chema. Jesu nunuri wangu, murirwi wangu, handina imwe hama inopinda imi, tenzinda musimbi hira shamwari ndino muda kupinda vanu vese pasi. Jesu nunuri wangu, murirwi wangu, handina imwe hama inopinda imi, muri rufaro rwangu mupanzirema, nofara nemikwa hazo mudangaro renyu. Jesu nunuri wangu, murirwi wangu, handina imwe hama inopinda imi. Jesu nunuri wangu, murirwi wangu, handina imwe hama inopinda imi. Jesu nunuri wangu, murirwi wangu, handina imwe hama inopinda imi. Nguvaye kuna mata, moyo unofawa, touya kuna Jesu ponesi wedu, nekutenda touya kuchishangu chedu. Ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa. Ora pawa kaneta, shakana kakuwayo, nguvaye kuna mata, tenzi oswenera, anetsitsi kunzwa vana
zvichema zvese tinozviisa pamakumbo ake orapa wakaneta zvakanaka kuvayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakaneta zvakanaka kuvayo nguva yekunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso orapa wakaneta zvakanaka kuvayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakaneta zvakanaka kuvayo panguva yeunamato tinomusimbira zvikomborerwa zvese tinozviwana mukusimbira iye hakuna namuto orapa wakaneta zvakanaka kuvayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakaneta zvakanaka kuvayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakaneta zvakanaka kuvayo orapa wakaneta zvakanaka kuvayo. Nokuchingamidzai zvakare vana vaMwari makuseni ano panguva yedu yemunamato. Toda kutenda vatanga kusangana nesu mukati mezuva ranhasi. Tiri kudzidza kubva kuna 1 Peter chapter 2 verse ya 9, 10 ne11. It's a series yatakatanga musi wekutanga which was day 1. Nhasi tiri paday number 3. Saka kana matanga kutibata just check paplatform iyoyi munowana the other previous 2 sermons dzatakatanga. Series yacho it's entitled The Chosen Generation, kana kuti rudzi rwakatsanangurwa. Paday number 1 takataura isusu about the chosen generation sekutaurwa kwainoitwa pana 1 Peter 2 verse 9. Nezuro which was day number 2 tikataura isusu the royal priesthood, kuti kana muchinzi muri uprisita hweumambo zvinorevei. You would want also to listen to that one or to watch that one. Nhasi tiri paday number 3, holy and peculiar. Holy and peculiar. Ndikaindiverenge panapa 1 Peter chapter 2 verse 9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Asi imi muri vanhu vakasanangurwa, muri uprisita hweumambo, rudzi rutsvene, vanhu vaMwari, a people belonging to God, kana kuti a peculiar
people. Ndopatatora musoro wedu wenyaya kuti holy and peculiar, kuti mutaridze mbiri yeuyo akakudanai kubva murima achikunzai muchadzera kana kuti muchiedza chinoshamisa. Inzwi riri kushandiswa parekuti holy rinogona kureva zvinhu zviviri zvichidhipenda nekuti rashandiswa panani uye kunani. Kana tichirishandisira Mwari sekuti holy God, God is holy, rinenge richireva kuti reverend or worthy of veneration, akakodzera kunamatwa, mutsvene, asina umwe akaenzana naye. Ndokusaka tichifanira kushandisa kwara rekuti reverend zviri very reserved, tiri very sure kuti patiri kurishandisa munhu iyeye anokodzera here kunzi worthy of veneration, anokodzera kunamatwa nekupfugamirwa nekurumbidzwa. Ndo zvinogona kureva holy. Kureva kuti hatigoni kushandisa mashandisiro atinoita holy, hatigoni kushandisa the same thing kuvanhu isusu, because no human being is worthy of veneration. Kunyange ngirozi chaidzo hadzikodzeri kunamatiwa. Mukaenda pana zvakazarwa chapter 19 ndofunga inofanira iri vhesi ya 10, zvinonzi Johani paakataura nemutumwa akawira pamberi pemutumwa ndokupfugama pamberi pake. Mutumwa achibva amuti rega kudaro, simuka, nekuti ini ndingoriwo mutumwa sevamwe wakafanana newe. Saka even angels cannot be called reverend. Hatigoni kushandisa vara rekuti holy kureva zvisikwa semashandisiro atinoriita Mwari. Saka kana taakurishandisa kuvanhu rinenge richireva chii? Kana taakurishandisa kuvanhu, first definition ndo yatajaira inoreva kuti pure, sinless, upright. Kureva kuti munhu uyo haana chaanopomerwa, haaverengwi pakati pavatadzi kana akatariswa naMwari, mutsvene, haana mhosvo, haana zvakaipa zviri paari. Asi haisiyo definition yatiri kudhila nayo mukati mezuva nhasi. Definition yatiri kuda nhasi ndeimwe yacho inoshandiswa zvakare kana takanangana nevanhu. When we use the term holy kana kuti hagios pachiGreek, tichirifeya kuvanhu kwete kuna Mwari, tichirifeya kuvanhu, inogona kureva people whose services God employs. Vanhu avo Mwari anoda service yavo vanonzi holy. Hatisi kutaura kuti hapana chekuita nezvivi apa, musai confuse nepure, sinless, upright. Iyi iri kureva vanhu vekuti Mwari kana avaona, they can render their service to God. Mwari anotaura kuti iye he can employ them for service. Mwari anogona kuvashandisa pane zvaanoda kuti zviachivhiwe. Vanonzi holy vanhu ivavo. Saka Peter kana achiti iye, imi muri vanhu vakasanangurwa, muri uprista hwoumambo, you are a holy nation, muri rudzi rutsvene, kureva kuti muri vanhu kana kuti rudzi, a group of people whom God can employ in his service. Muri vanhu vanoshandisika mumaoko aMwari, muri midziyo Mwari yaanogona kutora o accomplisha his mission achikushandisai. Saka kana uchikwanisa kuda kubvunza kuti unoqualifya here apa, chingozvibvunza kuti chii chauri kuitirawo Mwari, because Mwari ane zvakawanda zvaarida kuti zviitike. Mwari ane zvakawanda zvaarida kuti zviaccomplishwe. Mwari ane zvakawanda zvaanoda kuti zvipedzwe. Iye asati apendera nhoroondo yenyika ino, aigona kuuya amene opedza zvinhu izvozvo in 2 seconds, but anoziva kuti akangoita izvozvo, he has deprived us of the opportunity of being proud partners with God in his kingdom. Because kana tikasashanda mumunda waMwari hatigoni kuponeseka. Saka Mwari akati declare as holy so that he may employ our services. Pane zvakawanda zvakaiswa pauri naMwari, pane zvakawanda zvakaiswa mauri naMwari, pane zvakawanda zvakaiswa mumusoro mako naMwari, pane zvakawanda zviri muhomwe yako zvakaiswa naMwari, pane zvakawanda zviri kubank account yako zvakaiswa naMwari, pane zvakawanda zviri pamba pako zvawakapiwa naMwari, pane zvakawanda zviri mumba zvakaiswa naMwari, pane hama neshamwari dzakawanda dzinokukomberedza dzawakapiwa naMwari. All those resources nekusiyana kwadzo Mwari akadziisa mumaoko mako so that he can employ you in his service. Kana wabvuma kushandiswa naMwari, you are now holy. Rinogona kureva zvakare set apart for God, kuti watsaurwa uchitsaurirwa Mwari. You have been set apart, wabviswa mune vamwe, waiswa parutivi. Mwari akutsaura for his purposes. Saka munhu wese who has been selected or set apart, akadaira kurukoko rwaMwari,
anotonzi holy. Hatisati tataura zvokuti anotadza here kana kuti haatadzi. Kana watsaurwa kubva kunyika wadaira kurukoko rwaMwari, Mwari akutogona kukudaidza kuti holy. Ndosaka muchiona even the Apostle Paul anonyora kakawanda, greet the saints, greet the holy saints. Haasi kureva kuti vanhu havatadzi, but ari kutaura in terms of them being set apart for God. Vanhu vaMwari, vatsaurirwa Mwari, havachagoni kuti rimwe gumbo riri kuna Mwari, rimwe gumbo riri kuna diablos. Ukaona uchiri hwenya kwese usati waziva kwauri, ukaona uchiri senyoka ya inonzi hunga, inenge hove kunga nyoka, then you are not yet holy. But kana wazvipira, wazvikanda maoko aMwari, waperera pana Mwari, uchirevesa uri pana Mwari, then you qualify to be part of the holy saints, because you have been set apart for God. And kana Mwari akutsaura kuti akushandise, then you no longer you cease to be ordinary, because Mwari haashandisi zvinhu zviri ordinary. Kona Mwari akutsaura for his service, then definitely you cease to be ordinary. Holy hagios uyu achireva vanhu anogona kurova zvakare kuti exclusively gods. You are gods and gods alone. Hazviiti kuti pakati pevhiki unowanikwa uri kuarena yadiablos, panopera vhiki wakuita zvechechi. Hazviiti. You cannot be designated as holy kana uchiri munhu ane masaidi maviri. Vanhu ngavazive divi raumire. Let people know where you stand. Kunyange zvichisvoresa bheta usvoro, but vanhu vaziva kuti iwe wakamira kudivi raMwari. Kunyange zvichishayisa rugare nerufaro kuhama, ngazvishayise rugare nerufaro kuhama, as long as iwe uchiziva kuti wamira uri kudivi raMwari. Kunyange zvichiita kuti shamwari dzitize, rega shamwari dzikutize, as long as zvichiita kuti iwe urambe uri waMwari. Kana wa make a decision to exclusively belong to God, there is no chance kana hapasina zvemukana wekuti utarise kumashure. Ndosaka Jesu akati, anonditevera inini akafanana nemunhu aisa ruoko rwake pagejo, haachafaniri kutarisa kumashure. Kana waisa ruoko pagejo, iwe wafamba wakatarisa kumashure, mombe dzinorima pasiripo, dzinobuda muforo, unobaya pasiripo, ndima ikaita mabhanga. Saka kana uchinge wada zvaMwari, if you belong exclusively to God, you are now holy. Hauchakwanisi kuruma uchifuridzira, hauchakwanisi kuti nhasi urapa mangwana urapa, hauchakwanisi kuti nhasi uri izvi mangwana uri izvo, hauchakwanisi kuti nhasi wada izvi mangwana waramba izvo, hauchakwanisi nhasi wapindapo mangwana wabuda wapindapo. Hazvichaiti kuti ukwane pese panokwana vamwe. Unofanira kuita one size, and that size fits God alone. Saka kana holy, you are belonging exclusively to God. Inogona kureva zvakare kuti you are prepared for God. Uri kugadzirirwa Mwari. Now, vanhu vari holy, kana vachinzi vari kugadzirirwa Mwari, they are being prepared for God. It means they are going through a process inonzi sanctification. Kana uchinge wadanwa naMwari, uchinge wadaira kurukoko rwaMwari, uchinge wati hongu Mwari akudana, kana uchinge wauya, then God starts to work on you. God starts to pull down certain things from you. God starts to place certain new things on you. Mwari anotanga kukugadzira kusvika wava chisikwa chitsva. Mwari anotanga kukuita remold. Mwari anotanga kukugwejenura. Mwari anotanga kukukwesha. Mwari anotanga kukubatanidza. Mwari anotanga kudambura zvinhu. Mwari anotanga kubayira zvinhu. Mwari anotanga kukugadzira patsva, and that process is called sanctification. Paunonga uchiitwa izvozvo, ndopari kunzi you are being prepared for God, because ultimately chinangwa chaMwari kuti awane vanhu vanenge vafanana naye, vagadzirira kusangana naye, vanomutarisa vasingakonsumwi nembiri yake, because naivowo akubwinya nembiri yaMwari. No vanonzi vari holy. So if you accept the process of sanctification, ukatendera Mweya Mutsvene kuti ashande newe, ukatendera Jesu Kristu kuti adhile newe, ukabvumidza Mwari kuti akugadziridze, then you are holy. Hatisi kuti hautadzi, but wangobvuma chete kuti Mwari, here am I, please do as you please. You are the potter, I am the clay. Kana mada kundipwanya kuti munitange patsva, ndipwanyei munitange patsva. Kana muchiona ruoko ruchifanira kubva, muise rumwe, bvisai, muise rumwe. Kana gumbo richifanira kudimburwa, ndifambe ndine one, bvisai,
munifamba rine one. You are the potter, I am the clay. Handigoni kuti kumuyumbi maitire izvozvo zvinoita kuti ndiprepeiwe nemi kusvikira ndava munhu wenyu. Please God do it. Tese tikava neattitude iyoyo, tese tikava nepfungwa idzodzo, tese tikava nemafungiro iwayo, tese tikava nemaruramiro iwayo, then we are holy. We are holy. Taakutonzi the holy saints in Chakati, the holy saints in Zimbabwe, the holy saints in South Africa, the holy saints in Australia. Nekuti bedzi tabvuma to be prepared for God. Saka kana tikazviwisira maoko aMwari, tikatendera Mwari kuti adhile nesu sekuziva kwake nenjere dzake, automatically we qualify under the designation yekunzi holy. Now, kana tichinzi holy, tarisai muone. Peter ari kuti a holy nation. Kurova kuti nyaya yeholiness iri inclusive, haina individuality, hapana chindini. Hatigoni kuti I am holy ndisina ukama na vamwe vanhu. Hatikwanisi kuqualifya pasi pemureza wekunzi you are holy kana ndichine chindini. Hatikwanisi kuqualifya pasi pemureza wekunzi you are holy kana uchizvifunga uri wega. Haugoni kuqualifya pasi pebhana yekunzi these are the holy saints if you think it's you and you alone. Ndokusaka Peter asiri kuti you are a holy person. Peter ati you are a holy nation. Kana yangova a holy nation, then it means it's being inclusive. It means pane musanganisko. It means tiribok. It means takawanda. It means tirirudzi. It means tirimuzhinji. Hapana chindini kana tasvika panyaya yekugadzirwa kuva holy. Ukaona uchiita zvinhu nekuti unozvifunga uri wega bedzi, you don't qualify to place yourself under the banner Emmanuel's holy saints. Ndokusaka muchiona vaPsalm 133 verse 1 inoti tarirai muone kufadza kwazvo nekunaka kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete murugare. Mwari kana akuda kuponesa vanhu, he is not going to be interested nevanhu vane chindini. God is not interested nevanhu vari selfish. God is not interested nevanokuturira vamwe wovatsika kuti ivo vakwire padenga. God is not interested nevasingarangariri vamwe. God is not interested nevanozvifunga ivo. God is not interested nevasingarangariri hama. God is not interested nevasingarangariri murodzani. God is not interested nevasina mainterest evamwe. God is not interested nevanhu vasina hanya neupenyu hwevamwe. Ukaona muupenyu hwako uchigona kuburisa miromo yakafanana nekuti ukaona gumbo rangu richisvika kumba kwako undibvunze, you don't qualify to place yourself under the banner yevanhu vanonzi holy saints, because saizi yacho hauigoni, haukwani ipapo. Vanhu vasina hanya neupenyu hwevamwe vanhu, they don't qualify to be called holy saints. Saka muchiona Cain akaita dambudziko guru paakabvunzwa naMwari. Nai Cain aripiko Abel munin'ina wako, and Cain was very 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 rough in his answer, careless. Because am I my brother's keeper? Mwari angatomupa chance, where is your brother? And mubvunzo iwo tichaubvunzwa naMwari mumwe musi. We are going to meet the same question. Where is your brother? Where is your son? Where is your friend? Where is your neighbor? Are you doing your best to present others with a chance to also be called the holy saints of God? Kana tinofunga kuti ini zvandakatopinda zvakakwana wobva wapwanya makii nekuchikorera kii mukati, hauchadi kuona vamwe. Ndokusaka muchiona kuti pachechi tinoita problem nevanhu kana pakaita mavisitors. Kune vanonzwa vachipiswa zvikuru kana pachechi pakauya mavisitors. Vanonzwa vachivaviwa nokurwadziwa nemhaka iyi vambouya, especially vakauya vari mavisitors vari very innocent, vauya vari sezvavari. Kune vamwe vanhu vanofunga kuti ivo ndivo mamezha nemarula ekuvaudza zvekuita nekauyiro kavaifanira kunge vaita. Siyai vanhu vaMwari vauye kuda Mwari vari zvavari. Mwari ndiye anoziva kudhila nawo. Kune vamwe vakakonesa vamwe kuponeswa because vakaona mavhizita achisvika and they thought themselves worthy enough to censure them and to cut off them and to vachivaudza mashoko magara moyo zvokuti havana kuda kudzoka futi. Havasi kutsvagiwa pano vanhu vakadaro. Ndosaka muchiona Jesu achiti ndaakukupai mutembo mutsva. Pana John chapter 13 verse 34, I am giving you a new commandment, that you love one another, and the world will know
that you are my disciples when you love one another. Kana usina hanyinga na umwe munhu, you cannot qualify to be part of a holy nation, because holy nation is inclusive. Holy nation inoreva vanhu vari chibutwa. Holy nation inoreva vanhu vari muunganidzwa. Holy nation haiqualify kureva munhu one. Kana uri wechindini usina basa nevamwe uchifunga kuti ndiwo unozvigona, usina hanya nekubvunza vamwe uchifunga kuti ndiwo une njere dzese, usina rubatsiro rwona kune vamwe, you don't qualify. Pavhesi iyi you don't qualify, because iri kusanganisa vanhu vose. Pane nyaya yakaitika some years back, makorokoza vaichera gold kunonzi kumusanditere. Ndofunga vamwe munokuziva kumusanditere. It's in Chimanimani going into the border uchipinda Mozambique. The area is very, very precarious nekuda kwema steep slopes ariko, but ukagona kupfuura that valley iyoyo uchienda kuseri, it's rich in gold. Saka rimwe gore some years back kwakanaya mvura, makorokoza ari mukati mumakomba, mvura ikatanga kukwira ende kwakatanga kutonhora, zveku temperatures dropped, zvaya zvekuti munhu waigona kufreeza. Saka vakakurumidza kuzviona, vakapanana masignals, vakabuda mumugodhi mumakomba mavanga vari. Vakanga vamboita mazuva vari mumvura imomo, vatrepewa nemvura, vakakwanisa kuzobuda, vaingobuda vachinowira uko. Vamwe vakanga vabudawo, zvaiitika ndezvekuti ukaona umwe wako wabuda awira uko, either waizvimisira kumubatsira kana kuti waijamba uchienda. Trend yakazoonekwa ndeyekuti vakazama kubatsira vamwe vavo vanga vabatwa nechando nekuvatakura kuti vaende navo, vabve navo pazoni iyi yanga iri dangerous, ndo vakakwanisa kusvika kudzoka kumba vari vapenyu. Vaijamba vamwe vachida kuenda vakafreeza futi nechando. So many people died then. Chikonzero pavaitakura vamwe vachitora mutoro weumwe, they would generate heat. Naturally their bodies will generate heat because they were now working. Saka nekuda kwaizvozvo miro yakakasika kudziya, and they did not freeze to death. Vakafunga kuti ina nabasa neumwe vachijamba, they froze to death. Saka ndo zviri kutaurwa panapa naPeter, pari kuti you are a holy nation. If you don't care about the welfare of others, uchifunga kuti as long as ndiri pa number 1, hapana kwauri kuzoenda ende hauri pindi denga iroro, you are going to freeze to death, you are going to die straight on your tracks. Hausviki pa finishing line. Vachasvika vakabatana vachidhonzana ndo vanonoguma tambo. Iwo uda kuenda uri wega, the marathon is long, you are not going to get there. Tinoda tichisimudzana vanhu vaMwari, tinoda tichitakurana. Umwe akamboneta tichimuzvuzvurudza, tichimumirira, tichimumwisa mvura, tomusimudza toenda naye kusvika tese tasvika patambo. Zvakakosha kuti as Christians tive nechinangwa chakuti munhu wese anofanira kusvika patambo. Munhu wese ngasvike patambo. Funga ningi ari pai, adye nhasi. Ko vana vanhingi vari pai, ko mhuri zvayaka baba namai zvavakashayika muaccident, vana vari kuendere kuchikoro. You are never going to run a loss if you are taking care of the welfare of others, especially as you do it as the Holy One of God, as someone who has been set apart for God, as someone whom God can employ for his service. Mwari aigona kuburuka ega, ofida ega nherera dzake. Mwari aigona kuburuka ega, oendesa ega kuchipatara vanhu vake. Mwari aigona kuburuka ega, oitira vanhu vake zvese zvaanoda, but akaziva kuti akazviita iye, newe watorasikirwa noupenyu usingaperi. Ndokusaka akatrusta iwewe to do a work on his behalf, because as you do that work on that other person, on God's behalf, for that other person, newewe uri kutobatsirika, newewe uri kuexperience ukuru hwaMwari, newewe uri kuona kushamisa kwaMwari, newewe uri kuona kubata kwaMwari, newewe uri kuramba uchiwedzerwa muhomwe uri kubvisa. Mwari haazotenderi kuti homwe yatapudzwa ichienda mumunda make isare yakapwa. That mistake God does not make. Rekani kutaurira munhu waMwari, as long as uine hanyinga nevamwe vanhu, then you qualify as a holy nation. You are part of this holy nation, and God will not ignore your welfare. Azviti ndoda kuona one anouya achiri pastor, inini ndakaita zvakati kuna Mwari, ndikaita zvakati, but handina ndatova murombo because ndakapa nherera bhagidhi reu. Uye undione kana undisire painbox kuti ndakapa nherera bhagidhi rechikafu, asi inini ndiri murombo nanhasi, kana kuti mhuri yangu yakabva yafa nenzara, takaiviga makuva acho ari apai. God cannot ignore anyone who allows him or herself to be employed in his service, because you are holy. The holy ones are people
whose services God can employ. Saka peculiar inoreva kuti you have been preserved. You are God's possession. You are God's property. You are a purchased possession. Those no is going to be peculiar, belonging to God. You don't belong to the devil. It's going to kana tada zvamwari ngatitei zvamwari tatengwa nomutengo unodhura. Takaiverenga bari wezuro 1 Corinthians 6:20 kana 7:23. Makatengwa nomutengo, hamuna kuchipa. You were purchased by the blood of Christ himself. Pakaita 9 months ari mudumbu raMary. That was part of the paying procedure. Achidzidziswa kufamba nekutaura naMary chisikwa chake. That was part of the payment for your soul. Paakatanga kufamba achitenderera muNazareta, achigara mumatangwena, achigara munzvimbo yaishoreka, achigara kwainzi hakuna chakanaka chinobvako, akazviitira iwe neni, so that the payment will be paid up. Let alone paakazokwira dhongi, vanhu vachitarisira kuti mambo anofanira kutasva bhiza jena, iye ndokuya nedhongi, poor and lowly, aizviitira iwe neni. That was part of the payment. Paakazoenda pamuchinjiko chirega kutaura. Before that, the night before, anga aswera ndokurara muGetsemani akanamata kusvikira sweat yakuita madonhwa anenge eropa, aizviitira iwe neni. That was part of the payment. When he experienced the pain of being rejected by the beloved friends anga afamba nazo for 3.5 years, that was part of the payment. Paiwerengwa pakati pembavha nemakororo achinzi hazviri nani mutipe Barabbas mbavha uyu ngaafe. That was part of the payment. Paitakudzwa muchinjiko vakananga Getsemani via Dolorosa, that was part of the payment. Paakarowerwa pamuchinjiko achisvereredzwa nekutukwa mbavha gororo, mbavha imwe yeruku, mbavha imwe yeruku, and he was numbered amongst thieves and robbers. That was part of the payment. Paakanzwa nyota achikumbira ndafa nenyota, nipewo mvura, vakamupa vinegar. That was part of the payment. You don't belong to the devil. Jesus paid for your price. Why do you make yourself cheap? If God had to go all that way, kuti atitenge zvetidzoke mumaoko ake, ni mhaka yei vana vaMwari tichiri kutambira munhandare yaDiablos? Why are we? Nemhaka yei tisiri kuona kukosha kwazvo, tisiri kukoshesa rudo rwakadaro? Nemhaka yei tiri kuona sekunge Mwari haana zvaakaita? Makambona panorohwa mwana musikana, kafariro kanoita vana baba, kafariro kanoita hanzvadzi dzake, kana mukwasha ave nekamari kakati kukumu, aivo vanofara and they appreciate. And mukwasha anotenderwa kupinda mumba, onzi iko zvino zvichirega kumira kuheji, waakupinda mumba nyange akagara pamasofa mukwasha, hapana achamubvunza, because they appreciated the payment. But nemhaka yei isusu Jesus Christ achiri kungotambira kuheji, yet he paid such a price. Nemhaka yei asina nzvimbo mukati meupenyu hwedu, nemhaka yei tiri kumuisa mukona kana mamba medu, nemhaka yei tichizomufunga paya kamwe pavhiki, nemhaka yei tichimufunga bedzi kana mwana arwara. Why are we not appreciating the price that Christ paid? We don't belong to ourselves. We don't belong to the devil neither. We belong to God because we are his possession. Those zvinoreva kuti peculiar. Dai Mwari akatibatsira vanhu vaMwari tirarame upenyu tichinzwisa kuti isa hatina kufanana navamwe, tiri rudzi rutsvene. We are a holy nation, the people who belong to God, a peculiar people, vanhu vakapecheswa naMwari. We are God's property. Hatina kuchipa, takatengwa nemutengo unodhura. Let our lives testify. Zvese zvatiri kutaura izvi, Mwari atibatsire atiitire nyasha. Amen. Tiri vana vamambo, 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 tiri vana vamambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, isu hatichazotyi, titerere kwaari, toimba parwendo. Tiri vana vamambo, 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 tiri vana vamambo, toimba parwendo. Jesu mutungamiri, Yesu hatichazotyi, titerere kwaari, toimba parwendo. Tinoenda kumusha, kumusha, kumusha.
neema Yesu alikupenya toimba parendo geru faro toyenda geru faro toyenda toimba parendo Shingana karatino shikato parendo geru faro toyenda geru faro toyenda parendo atireke kuimba moyo iri kushinga dakaratino shikanga toimba parendo atireke kuimba moyo iri kushinga dakaratino shikanga toimba parendo atireke kuimba moyo iri kushinga dakaratino shikanga toimba parendo Ngatiimbe pamwetese uzazitarora tenzi mbiri ya mambo ya mwari uzazitarora tenzi mwese kuzanyi zitara tenzi uzazitarora tenzi mwese kuzanyi zitara tenzi kuzazitarora tenzi Yesu zitare masimba kuzazitarora tenzi rine simba kuponesa kuzazitarora tenzi mwese kuzanyi zitara tenzi kuzazitarora tenzi mwese kuzanyi zitara tenzi kuzazitarora tenzi ngatipume zinyangazo kuzazitarora tenzi tachenurwa ngero paro kuzazitarora tenzi mwese kuzanyi zitara tenzi 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 kuzazitarora tenzi